2025 సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన హైదరాబాద్లోని అరణ్యభవన్ వేదికగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన విశ్రాంత అటవీ శాఖాధికారుల 109వ సర్వసభ్య సమావేశానికి సంబంధించిన వీడియో ఇది. ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడానికి శ్రమ కోర్చి వీల్చైర్లో విచ్చేస్తున్న శ్రీ కె. బుచ్చిరామరెడ్డి గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్న శ్రీమతి మరియు శ్రీ ఎస్.కే. దాస్ దంపతులు. ఇదే సమావేశానికి విచ్చేసిన సి. సమ్మిరెడ్డి గారు, ఎం. పద్మనాభరెడ్డి గారు, డిఎస్ రావు గారు, ఎన్. లింగన్న గారు, కెఎస్ రావు గారు, బిఎస్ఎస్ రెడ్డి గారు, స్వర్గం శ్రీనివాస్ గారు, రామకృష్ణారెడ్డి గారు, గాలి యాదయ్య గారు, సిహెచ్ ఐలయ్య గారు, యూసుఫ్ షరీఫ్ గారు, నవరతన్ సింగ్ గారు, డాక్టర్ ఎం. బుల్లయ్య గారు, పార్థానంద ప్రసాద్ గారు, ఏవి గోవిందరాజులు గారు, ఎస్. మహదేవ్ గారు, రవీందర్ గారు, ఎం. పురుషోత్తమరెడ్డి గారు, ఇతరులు. అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ అయిన బిఎం స్వామిదాస్ గారి స్వాగతోపన్యాసంతో ఈనాటి సమావేశం ప్రారంభమైంది. New member D.S. Rao Garu, Padnab Reddy sir, Rajshekar Reddy, and S.K. Das sir, I forgot you sir, you're there. And Madam is not in minority, now she got a company sir. S.K. Das sir, now Madam is not in minority, she got a company. So today's lunch host Annadata is Gali Yadaya and Kamla Rao Garu. And they have done great efforts, and I welcome all Raghusham Garu, Akbar Saab, and all others. Sir, Govindarajan sir, welcome. Past secretary, thank you sir for coming. After a long time, past secretary has come. Thank you very much. Yeah, that's great. We had one executive committee meeting. In the executive committee meeting, our president has expressed his desire to talk on this ROFR Act, because lot of things are happening on this ROFR Act, in which some people may not be aware, most of may be aware of the activities, but it is for the knowledge of everybody. Our President sir has prepared himself to explain the RFR effects and misuses by some of the states and other things. That what we discussed in the last meeting, and also in the last meeting we discussed about our vulnerability. సమావేశం ఆనవాయితీ ప్రకారంగా 85 సంవత్సరాలు నిండిన శ్రీ విపి ఆదినారాయణ గారిని, 80 సంవత్సరాలు నిండిన శ్రీ ఎంకే ప్రసాద్ గారిని, అలాగే 75 సంవత్సరాలు నిండిన శ్రీ ఎస్ వీరభద్రం, శ్రీ ఎస్ రామారావు, శ్రీ డి రామనారాయణ మరియు వి కిషన్ గారులను నిశ్చయించి వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. వీరిలో కొందరు విదేశాల్లో ఉన్న కారణంగా, మరికొందరి ఆరోగ్యం సహకరించని కారణంగా మరియు ఇతర కారణాల రీత్యా వారు ఈనాటి సన్మాన కార్యక్రమానికి రాలేకపోయారు. అటవీ హక్కుల చట్టం 2006 ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతంగా పట్టాల రూపంలో ఇవ్వబడిన అటవీ హక్కులు
మరియు సంఘరూపేణ సామూహికంగా అటవీ వనరులకు సంబంధించి పలు రాష్ట్రాల్లో ఇచ్చిన హక్కుల దుర్వినియోగాన్ని నివారించుటలో అటవీ శాఖాధికారులు తమ విద్యుక్త ధర్మాన్ని చట్ట పరిధిలో చాకచక్యంగా నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర విశ్రాంత ప్రధాన ముఖ్య సంరక్షణాధికారి శ్రీ పీకే జా గారి ప్రసంగ పాఠంలోని కొన్ని అంశాలు, తదనంతరం ఎం పద్మనాభరెడ్డి గారి మరియు ఇతర అటవీ శాఖాధికారుల అభిప్రాయాలు మీకోసం. Maybe you might not have appreciated, and I'm sure that once we go through how much damage it is causing, or rather it is going to affect the department, I think that you will understand and appreciate the background of that message. Now we all know that this act was passed in 2006. Its name is Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers. The recognition of forest right. Recognition is written in red. Reason is, yes, that's why, sir, I did not go into background. No, that is the background in the sense, when entire society is against you, you alone cannot fight. When we see, this is one way of looking that foresters we are very weak. We cannot do anything, let it happen. That is one extreme not view. let it happen. I said no. So that's right. Okay. What I said Okay. was, this was inevitable. We fought for it. But is he competent to release it without payment of NPV, CA, etc.? Can you switch off? In the beginning itself I said, the act itself says this 1 hectare for each facility is exempted under FCA. Once it is exempted, no CA, no NPV, nothing. Act itself says. If you want, I can show you the act. No. Original act itself. I am talking about I act. served in MOEF FC division for 8 years. What we implemented was that subject to payment of NPV and CA etc. DFO is not competent to release 1 hectare of land. Maybe it may be some sort of, I can say that misunderstanding of the law. That's all I can say. Maybe MOE you might have done something for some year. Please listen, junior DFOs are claiming that's what the IGNFA taught them. Okay. Anyhow, it does not matter, but one thing is the fact that it is exempted under FCA, and once it is exempted under FCA, all other subsequent things are nullified. Whether it is a CA area or whether it is a NPV, everything gets nullified. Okay. Now, then right. So, what are the evidences? That is also listed under rules. It is under. So, only important ones only I have listed on. The first one is, can you see this? Most of the forest officers are not aware. The first evidence is public documents, government records, such as Retd, census, survey and settlement report. Subsequent thing, see, maps, satellite imagery, working plan, management plan, micro plan, forest inquiry report, other forest records. It said other, it could include anything. It could be RF notification, PF notification, inspection note, conservancy work, this thing, everything it can include. Records of right, so remaining are not. So what I put in the red thing, these are the records which are available with the forest officers. Forest officers are having map, satellite map, working plan, management plan, micro plan, forest inquiry reports which include the entire offence file, and other forest records which may include all the notifications plus all the records, whatever we have, inspection notes or whatever, list of works or whatever is there. So everything is admissible as a piece of evidence to counter. This we can use to counter the claim made by the claimant. So most of the forest officers are not aware that these are the tools already available, because the impression has been created that forest officers are totally helpless. Travel welfare department, they implement. Your job is to go and attend the meeting and sign the papers. That is the. Now nothing is pending there. J.B. Sharma went to the High Court.
But throughout the country, all the cases are transferred to the Supreme Court, which is dealt under WP 109 by 2008. 109 of 2008. Now we are in 2005. That also will discuss you. What is happening in the Supreme Court. That's why I said, sir, kindly give, maybe it will take some time, sir. First, try to understand that how much damage has been caused, and we should be ready that further how much damage can be caused, and then we should be ready for it. Kindly just be here for some time, and I will request it is better that let the presentation part be over, so that at the end we can discuss that how best we can protect the interests of the forest department and forester. I think that may be better if you kindly copy. Because that may be better, but for the sake of discussion, there has to be interaction. Just it is not like classroom. I will only teach. No problem. The end only questions. No problem. No, it is left to you, sir. We have both the format. We can have question and answer. It was reported in 2023 March in the front page of Deccan Chronicle that such and such instructions have been issued, and what are the tools available with us. So that's why I am coming to that point only, sir. Now, first, only two rights we will discuss. Individual forest right, that is Pata. ఒకసారి వెరిఫై చేయండి నాకు మళ్ళీ ఒకసారి సెకండ్ టైం చేసి అప్పుడు ఇప్పుడు రెండు కలిపి సుమారు 5 లక్షల ఎకరాలు వాళ్ళకి పట్టాలు ఇచ్చినారు. As Mr. Jagger said, I have the copy of that affidavit filed by state government in the Supreme Court. We did a wonderful job. It is a task bearer for other states. మా దగ్గర అందరు చేయాలి అట్లా టోటల్ కంప్లీట్ అయింది. ఎవ్రీబడి ఫెల్ట్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ బాగా జరిగిపోయింది. ట్రైబల్స్ కూడా భూమి ఉండాలి కాబట్టి బాగుంది అనుకున్నాం. ఎలక్షన్ కంటే మొదలు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి స్పెషల్ డ్రైవ్ అని పెట్టినారు సార్. స్పెషల్ డ్రైవ్ లోపల ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ జాయ్ సెడ్ ఫామ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ చేంజ్ అంత చేసి 11.5 క్లోజ్ టు 12 lakh acres is under occupation అని చెప్పి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు హౌస్లో చెప్పినారు సార్. దాంట్లో నుంచి ఇప్పుడు 4 లక్షల ఎకరాలు కన్సిడర్ చేసినారు, 3.5 or 3.6. దీంట్లో మీరు అడిగినట్టుగా సార్ అన్ని అప్లికేషన్స్ అన్ని పట్టాస్ కూడా రెసిమేల్ సిగ్నేచర్తోనే ఇచ్చినాం. ఒకటి కూడా డిఎఫ్ఓ సంతకం చేయాలి. దాంట్లోపల when we requested PCCF for information, they said already shown it. Out of 3.5, 1.5 is nearly accepted by the Forest Department, DFO. Rest 2 lakhs acres are refused, still they gave it purpose. Your balance inkoka 8 lakh acres is already under occupation, but only formality has to be completed. So, దీనికి మరి మనం ఏం చేయాలి? What is to be done is, sir, I quote this one recently happened. JNTUలో ఒక 100 acres ఫారెస్ట్ డిస్ట్రాయ్ చేసినారు అన్నారు. వీ హ్యావ్ గాన్ దేర్. అది ఫారెస్ట్ కాదు సార్, సమ్ ప్లాంటేషన్స్ అక్కడ ఇక్కడ సూపబుల్ ట్రీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని బుషెస్ ఉన్నాయి. సో ద కేస్ ఈస్ దేర్. వీఆర్ హోపింగ్ దట్ సెంట్రల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కమిటీ విల్ డూ సంథింగ్ ఇన్ దట్ రెస్పెక్ట్. బట్ మనం చేయాల్సింది రిటైర్డ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్గా ఇప్పుడు మనం చెప్పేటట్టుగా లేదు. మీరు డిఎఫ్ఓస్ ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి మనం చెప్పేటట్టుగా లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ డెవలప్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్ ఐ సెడ్ కైండ్లీ టాక్ అబౌట్ ది కోడు కల్టివేషన్. మనం ఎన్నో మాట్లాడుతుంటాం గ్రూప్స్లలో కూర్చున్నప్పుడు, సెమినార్స్ గురించి, పాలిటిక్స్ గురించి, వెదర్ గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటాం. ఇది కూడా కొద్దిగా మాట్లాడాలి. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ డెవలప్ అయినప్పుడు, పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఉన్నప్పుడు పొలిటీషియన్స్ విల్ బి బ్యాక్ సీటెడ్ అయిపోతారు. వాళ్ళు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అగెన్స్ట్గా పోరు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది నంబర్ 1 ఎనిమీ ఆఫ్ ది ట్రైబల్స్. కాబట్టి పొలిటీషియన్స్ దే గో బై ది ఓట్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి. వాళ్ళు ఈ ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ రిజర్వేషన్ దాంట్లో పడ్డారు. అదర్వైజ్ ఈ 7 లక్షల ఎకరాలు కూడా పట్టాలు ఇచ్చేవారు.
బికాస్ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్లో ఎఫెక్ట్స్. సో నెక్స్ట్ 2 yearsలో కంపల్సరీగా ఈ 7-8 లక్షలు ఆల్రెడీ ఆక్యుపేషన్లో ఉన్నది పోతుంది. ఇంకా ఎవ్రీడే ఎంక్రోచ్మెంట్ అవుతా ఉంది ఎక్కడనో ఒక దగ్గర. ఒక పేపర్లో కూడా నేను ఒక ఆర్టికల్ రాసినాను, 100 ఎకరాలకు సుప్రీంకోర్టు ఇంత అవుతుంది అంటుంది. ఎవ్రీడే ఒక 100 ఎకరాల ఫారెస్ట్ కొట్టబడుతున్నది స్టేట్ లోపల. ఎంక్రోచ్మెంట్ ఫ్రెష్ కాకపోవచ్చు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆల్ రౌండ్ ఈజ్ ఎంక్రోచింగ్. సో దీని మీద రిటైర్డ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ చేయాల్సింది, యాజ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ అయితే హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు వర్కింగ్ ఫారెస్టర్స్. మీరు హ్యావ్ ఎ రైట్, యూ కెన్ ఆబ్జెక్ట్, దీస్ ఆర్ ది రూల్స్. చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. రిటైర్డ్ వల్ల మనం పబ్లిక్ ఒపీనియన్ డెవలప్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది. అది ఎట్లా చేయాలన్నది మనం డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుందని Can I say the name? Is there any problem? Yeah, he is a Kistagod. Actually, we felicitated him in one of the meeting. In one of the meeting, we have felicitated him in our association meeting. He is Kistagod. I think he was in Mulgu, I think, if you remember. Mulgu. Mulgu. ఆయన ఏం చేసినారు సార్, ఒక 5 లెటర్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ఐ కెన్ షో యు ద లెటర్. 5 page లెటర్ అయినా కలెక్టర్ రాసినారు. అది దీంట్లో హైకోర్టు ఆర్డర్, సుప్రీం కోర్టు అన్ని కోర్టు చేసి saying that satellite imagery is admissible and as per the satellite imagery only some ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేసినారు, ఆ కాపీ మార్క్ చేసినారు, కేసీఎఫ్ కండక్ట్ చేసినారు. అది బయట వచ్చింది. దట్ పేపర్ వాజ్ బికాస్ వాట్ Aranyabhavan garu and other NGO they have been doing, they have been filing lot of RTA applications. See, you need paper to go to the court. So that was the only paper. Creating fundamental rights. So environmental resources can be treated on par with the fundamental rights under Constitution of India, under Article 21 Constitution of India. It was interpreted in the case of this Lordship MC Mehta versus Union of India, Kamaladevi versus this one, and AP Pollution Control Board of versus Professor M.B. Naidu. In all cases, landmarking judgments were given. అసోసియేషన్ ట్రెజరర్ అయిన ఎంజే అక్బర్ గారు అసోసియేషన్కు చెందిన అకౌంట్స్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్తో ఆడిట్ చేయించడం పూర్తయిందని తెలియజేయడం జరిగింది. ఈనాటి సమావేశానికి లంచ్ హోస్ట్ చేస్తున్న గాలి యాదయ్య మరియు కమలారావు గారు ఇద్దరిలో కమలారావు గారు వారికున్న అత్యవసర పనుల కారణంగా సమావేశానికి రాలేకపోయారు. ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన గాలి యాదయ్య గారిని అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ పీకే జా గారు పుష్పగుచ్చాన్నిచ్చి వారిని సన్మానించడం జరిగింది. చివరగా ఏ శంకరన్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ గారి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్తో ఈనాటి సమావేశం ముగిసింది.